Hello my dear students, my name is Diana and I'm your English tutor at AIPLUS. And today we are going to learn how to give directions. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Диана және мен сіздердің AIPLUS республикалық білім беру орталығындағы ағылшын тілі пәнінен беретін тренерлеріңіз боламын. Және де бүгін біз қалай дұрыс жолды көрсету керектігін үйренетін боламыз. Всем привет, ребята! Меня зовут Диана, и я ваш тренер английского языка Республиканского образовательного центра AIPLUS. И сегодня мы научимся, как правильно подсказывать дорогу. Let's start our lesson. Our today's unit is about road directions. Біздің бүгінгі тақырып жол бағыттары туралы болады. Наша сегодняшняя тема будет о дорожных направлениях. Let's move on to the vocabulary. Енді жаңа сөздерге көшейік. Давайте перейдем к новым словам. Go straight. Тура жүру. Идти прямо. Turn right. Оңға бұрылу. Повернуть направо. Turn left. Солға бұрылу. Повернуть налево. Go up. Жоғарыға көтерілу. Подняться вверх. Go down. Төменге түсу. Спуститься вниз. Cross. Кесіп өту. Пересечь. Traffic light. Бағдаршам. Светофор. Crossroad or junction. Көше қиылысы. Перекресток. Roundabout. Айналма жол. Кольцевая развязка. Go over. Өту. Переходить. Go past. Жанынан өту. Проходить мимо. Walk as far as. Бір жерге дейін жету. Дойти до. Walk through. Бір нәрсе арқылы өту. Пройти через. Walk along. Бір нәрсенің бойымен жүру. Идти вдоль. Over there. Ана жақта. Вон там. Bus station. Автобус аялдамасы. Автобусная остановка. Opposite to. Қарама-қарсы. Напротив. Between. Арасында. Между. Around the corner. Бұрышта. За углом. Church. Шіркеу. Церковь. Get on. Көлікке міну. Садиться в транспорт. Get off. Көліктен түсу. Выходить из транспорта. Stay. Қалу. Оставаться. In exercises 2.1 and 2.2, you have to read the text about Theresa's visit to the town. Then, draw your route on the map and answer the questions. I will give you 15 minutes for this task. Put the video on pause. 2-1 және 2-2 жаттығуларында сіздер Терезаның қалаға сапары туралы мәтінді оқып шығу керексіздер. Содан кейін оның бағытын картаға салып, берілген сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Осы жаттығуды орындауға 15 минут уақыт беремін, видеоны паузаға қойыңыздар. В упражнениях 2.1 и 2.2 вы должны прочитать текст о визите Терезы в город. Затем нарисуйте ее маршрут на карте и ответьте на вопросы. На данное задание я вам дам 15 минут, поставьте видео на паузу. Number 1. Teresa walked down Bridge Street. She turned right into George Street. She stood opposite the church and took a photograph of it. Which shop was she standing outside? The answer will be shoe shop. Тереза Бридж көшесімен жүрді. Ол Джордж көшесінде оңға бұрылды. Ол шіркеуге қарама-қарсы тұрып, оны суретке түсірді. Сонда Тереза сыртта қай дүкеннің маңында тұрды? Жауап: аяқ киім дүкенінің маңында болады. Тереза шла по Бридж-стрит. Она свернула направо на Джордж-стрит. Она стала напротив церкви и сфотографировала ее. Возле какого магазина она стояла снаружи? И ответ будет обувной магазин. Number 2. Then Teresa crossed Queen Street and came to a park. She walked through the park. Then she turned left. She walked 100 meters and went into a restaurant next to the bank. Where did she have lunch? Brown's restaurant. Содан кейін Тереза Queens көшесінен өтіп, саябаққа шықты. Ол саябақ арқылы жүрді, кейін ол солға бұрылды. 100 метрден өтіп, банктың жанындағы мейрамханаға кірді. Ол қайда тамақтанды? Жауап: Браун мейрамханасында. Затем Тереза пересекла Queen-стрит и вышла в парк. Она шла через парк, потом она повернула налево. Она прошла 100 метров и зашла в ресторан рядом с банком. Где она обедала? И ответ будет в ресторане Брауна. Number 3. Next, Teresa got on a bus outside the Smart Bank in Helen Road and got off at the far end of Station Road. She went into the building near the hospital. She spent the afternoon there. What was she doing? Visiting the museum. Содан кейін Тереза Helen Road'та орналасқан Smart Bank'тың жанындағы автобусқа отырды және Station көшесінің соңында шықты. Ол ауруханаға жақын ғимаратқа кірді. Ол күні бойы уақытын сол жерде өткізді. Тереза ол жерде не істеді?
Жауап: мұражайға барды. Затем Тереза села в автобус возле смарт-банка на Хелен Роуд и вышла в дальнем конце Station Road. Она вошла в здание рядом с больницей. Она провела там весь день. Что же она там делает? Ответ будет: она посещает музей. Number 4. Later, Teresa walked along North Street. She came to a cinema and turned left. She walked down Duke Street. As she was going into the last shop on the right, her mobile phone rang. Which shop was she going into when her friend called? The bookshop. Кейінірек Тереза солтүстік көшесімен жүрді. Ол кинотеатр жақтан солға бұрылды. Содан кейін Дюк көшесі бойымен жүрді. Ол оң жақтағы соңғы дүкенге кірген кезде оның ұялы телефонына қоңырау шалынды. Құрбысы қоңырау шалған кезде Тереза қандай дүкенге кірмекші еді? Жауап: кітап дүкеніне. Позже Тереза шла по Северной улице. Она подошла к кинотеатру и повернула налево. Она шла по Дюк-стрит. Когда она входила в последний магазин справа, зазвонил ее мобильный телефон. В какой магазин она собиралась зайти, когда ей позвонила подруга? И ответ: в книжный магазин. Number 5. It was getting late and Teresa was feeling tired, so she got on a bus in Queen Street outside the post office. She got off at the bus stop next to the park in West Street. She walked through the park and went into the hotel. Where was she staying? At the River Hotel. Кеш батты, ал Тереза өзін шаршаңғы сезінгендіктен поштаның жанындағы Квинс көшесінде автобус отырды. Ол Вест көшесіндегі саябақтың жанындағы аялдамадан түсті. Ол саябақтан өтіп, қонақ үйге кірді. Тереза қай қонақ үйде тоқтады? Жауап: River қонақ үйінде. Было уже поздно, и Тереза чувствовала себя усталой, поэтому она села в автобус на Куин-стрит возле почты. Она вышла на автобусной остановке рядом с парком на Вест-стрит. Она прошла через парк и вошла в отель. Где же она остановилась? И ответ будет: в гостинице River. Our today's grammar topic is can and can't. Can is a modal verb. Can is used to express ability or to say that something is possible. To form the negative, we add not after can to form one word cannot or can't. To form the question, we change the position of the subject and the auxiliary verb. For example, we can see our neighbor in the garden. We can't go to the cinema tonight. Can I sit here, please? Yes, you can. Can you speak Chinese? No, I can't. Біздің бүгінгі грамматикамыз can және can't модальды етістіктері. Біз осы етістіктерді бір нәрсені жасай алатынымызды немесе жасай алмайтынымызды көрсету үшін қолданамыз. Есте сақтау керек бірінші нәрсе, can немесе can't сөздерінен кейін басқа етістік болу керек. Мысалы, can dance билей алу, can sing ән айта алу және тағы басқалары. Сөйлем құрау үшін алдымен бастауышты жазамыз, содан кейін can немесе can't етістігін басқа етістікпен жазамыз. Мысалы, my friend can speak Japanese. Менің досым жапон тілінде сөйлей алады. My friends can dance salsa. Менің достарым сальса билей алады. Болымсыз сөйлемді құру үшін біз can етістігіне not қосымшасын жалғаймыз. Сонда can not болады, ал қысқаша түрі can't. Ал сұраулы сөйлемді құру үшін біз бастауышпен can модальды етістігін орындармен ауыстыра саламыз. Мысалы, can I sit here, please? Yes, you can. Мен мұнда отыра аламын ба? Я, отыра аласың. Can you speak Chinese? No, I can't. Сен қытайша сөйлей аласың ба? Жоқ, сөйлей алмаймын. We can't go to the cinema tonight. Біз бүгін киноға бара алмаймыз. Наша сегодняшняя грамматика – это модальные глаголы can и can't. Мы используем его для того, чтобы показать, что мы можем, умеем, способны сделать что-то. Первое, что важно помнить, что после can или can't должен идти другой глагол. Ведь сам по себе can не сообщает о действии, а только показывает наше отношение к нему. То есть могу делать какое-то действие. И после этого могу надо обязательно добавлять могу что делать. Например, can dance – могу танцевать, can sing – могу петь и так далее. Например, my friend can speak Japanese. Мой друг умеет говорить по-японски. My friends can dance salsa. Мои друзья могут танцевать сальсу. Чтобы сформировать негативное предложение, мы добавляем not после can. Получается cannot, либо краткая форма can't. Чтобы сформировать вопросительное предложение, мы меняем местами подлежащее и can. Например, can I sit here, please? Yes, you can. Можно мне сесть здесь, пожалуйста? Да, можно. Can you speak Chinese? No, I can't. Ты можешь говорить по-китайски? Нет, не могу. We can't go to the cinema tonight.
Мы не можем пойти сегодня в кино. The next grammar is imperatives. You can use the imperative form to give an order, to give a warning or advice, to make a request. To make the imperatives, use the infinitive of the verb without to. Come here, sit down. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Don't go. Do not walk on the grass. The first person, let me or let us. Let me do it for you. Let us not be worried. The second person, bare infinitive. Have something to eat. Don't have so many bags. The third person, let him, let her, let it or let them. Let her explain it. Let it be. Let them try it. Let the customers pay immediately. Егер бізге бірдеңені сұрау, тапсырыс беру, ұсыну, кеңес беру немесе тыйым салу қажет болса, онда ағылшын тілінде біз бұйрық райын қолданамыз. Бұйрық райын қолданған кезде біз етістікке to қосымшасын ешқашан жалғамаймыз. Мысалы, read, оқы, write, жаз. Бұйрықты сөйлемнің болымсыз түрін жасау үшін біз do not, қысқаша түрі don't деген сөзді етістіктің алдына жазамыз. Мысалға, don't take my books. Менің кітаптарымды алма. Бұйрықты сөйлемде көбінесе you екінші жаққа қаратып айтылады, бірақ сөйлемде you деп анық жазылмайды. Мысалға, shut the door, есікті жап. Let етістігін біз сөйлем бірінші немесе үшінші жақта, немесе көп адамдарға айтылғанда қолданамыз. Мысалы, let's see this film, бұл фильмді көрейік. Let Mary visit her aunt and uncle. Мэри тәтесі мен ағасына барсын. Let me help you. Маған сізге көмектесуге рұқсат етіңіз. Если нам необходимо попросить, приказать, предложить, посоветовать или запретить что-либо, то в английском языке мы можем выразить это с помощью повелительных наклонений. Утвердительная форма повелительного наклонения образуется изначально формой глагола без частицы to. Read – читай. Отрицательная форма повелительного наклонения образуется при помощи вспомогательного глагола do и отрицания not, то есть don't, который ставится перед смысловым глаголом. Don't take my book. Не бери мою книгу. Глагол let используется в повелительных предложениях, обращенных к первому или третьему лицам единственного или множественного числа. Let's see this film. Давайте посмотрим этот фильм. Let Mary visit her aunt and uncle. Пусть Мэри навестит тетю и дядю. Let me help you. Позвольте мне помочь вам. In exercise 4.3, you have to fill in the blanks with can or can't to complete the sentences. I will give you 10 minutes for this task. Put the video on pause. Төртеуіш атауында сөйлемдерді аяқтау үшін бос орындарды can істей алу немесе can't істей алмау деген сөздермен толтырып шығуларыңыз керек. Осы тапсырманы орындауға 10 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. В упражнении 4.3 вы должны заполнить пропущенные места словами can – могу или can't – не могу, чтобы закончить предложение. На данное задание я вам дам 10 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. Mr. Truffy can't see anything because he is blind. Траффи мырза ештеңені көре алмайды, өйткені ол соқыр. Мистер Траффи ничего не может видеть, потому что он слепой. Number 2. It is interesting that bees can make honey. Аралардың бал жасай алатындығы қызықты. Интересно, что пчелы умеют делать мед. Number 3. Troy can't get good marks at school because he never studies. Трой мектепте жақсы баға алмайды, өйткені ол ешқашан оқымайды. Трой не может получить хорошие оценки в школе, потому что он никогда не учится. Number 4. Mr. Judge can't drink the sour cherry juice because it's tasteless. Judge мырза қышқыл шие шырын іше алмайды, өйткені ол дәмсіз. Мистер Judge не может пить кислый вишневый сок, потому что он безвкусный. Number 5. Mr. Steve can climb high mountains. He is a successful mountaineer. Стив мырза биік тауларға көтеріле алады. Ол табысты альпинист. Мистер Стив может взбираться на высокие горы. Он успешный альпинист. Number 6. A dog can swim very well in a sea, lake or river. Ит теңізде, көлде немесе өзенде өте жақсы жүзе алады. Собака может очень хорошо плавать в море, озере или реке. In exercise 4.4, fill in the gaps with the correct words from the box. Some of these imperative forms are negative. I will give you 10 minutes for this task. Put the video on pause. 44 жаттығуында бос орындарды қораптағы дұрыс сөздермен толтырыңыздар. Минуспен көрсетілген сөйлемде сөзді болымсыз түрде жазу керексіздер.
Осы тапсырманы орындауға 10 минут уақыт беремін. Видеоны паузаға қойыңыздар. В упражнении 4.4 заполните пробелы правильными словами из коробки. А в предложении, где указан минус, вы должны написать слово в негативной форме. На данное задание я вам дам 10 минут. Поставьте видео на паузу. Number 1. Clean your shoes. Ботинкины тазала. Почисти свои ботинки. Number 2. Today's her birthday. Phone her, please. Бүгін оның туған күні. Өтінемін, оған қоңырау шал. Сегодня у нее день рождения. Позвони ей, пожалуйста. Number 3. Don't tell her my phone number. Оған менің телефон номерімді айтпа. Не говори ей мой номер телефона. Number 4. It's cold outside. Close the window, please. Дала суық. Өтінемін, терезені жап. На улице холодно. Закрой окна, пожалуйста. Number 5. Help her in the kitchen. Оған ас үйде көмектес. Помоги ей на кухне. Number 6. Don't sit on the table. Үстелге отырма, не садись на стол. Number 7. Leave your dirty boots outside. Лас аяқ киімді сыртта қалдыр. Оставь свои грязные ботинки снаружи. Take them to the airport. Оларды әуежайға апар. Отвези их в аэропорт. Number 9. Don't go through the park at night. Түнде саябақта жүрме. Не ходи ночью по парку. Thank you guys for your attention. Don't forget to learn new words and to do your home task. See you next time. Bye-bye. Назар аударуларыңызға рахмет, балалар. Үй жұмыстарын орындауды және де жаңа сөздер жаттауды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Спасибо, ребята, за ваше внимание. Не забывайте выполнять домашние задания, а также учить новые слова. До скорых встреч. Пока-пока.